because we have some technical issue, but we are really grateful that you are still tuning in. And I see a lot of people joining us from United States of America, and at the same time, I see people joining us also from Ghana, Mali, and Senegal. So I'm so grateful that you are all tuning in, and we are happy to have our brother Michael Kojo Anani, the CEO and founder of African Diaspora Council Credit Union, among us today. He's so pumped up and very inspired to share all this journey with us today. So without further ado, I would like to invite you to invite all your family members, your friend, also all your connection to, so that they can also connect to this great news that we're gonna talk about today. And so I really wanted to all of you to come and invite your friend to join us so that we can all be part of this discussion we're gonna be today. You can all comment on our Facebook, social media platforms. You can also discuss this with your friend and also share our YouTube page and our LinkedIn page with your family members. So I invite you to listen to a great music while I welcome the guests formally. When you want to see me, I'm in West London this evening, giving me the feelings, no I'm not leaving till I fly LA next weekend. Peru, nah, girl I'd rather go find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'm again, I'll be so, girl you just capture my soul. I'm again, I'll be so, make me wanna just take you home. Peru, every little thing you did do to me, you sweet to me for body. She a loving fee follow me. Wow, 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 wow. Yeah, your bullet make I go crazy. I'ma get say you sure for me. Say make a withdraw money. No go down, baby. Again, thank you very much for tuning in. We are so grateful that you are among us today. You are a member of your family, and we humbly ask you to send the invitation to your mom, your sisters, your brothers, so they can also tune in to learn about what we're going to discuss today. And our main topics today is diaspora-led investment, people serving people. And I have here among us our brother Michael Kojo Anani, who is the CEO, founder of Diaspora Council for Credit Union. Another day for you, baby. Quit my casting over ways for you, baby. The only time that you say that you hate me is when I take the last slice of pastry. Now I'm on the run. Loving you till kingdom come, but you drive me crazy. Send someone, still my billboard baby. My number one, see they be. You did, I mean like by me. I just wanna be there when you need me. Baby, now your matter, I did sing all day, yeah. Thank you very much, and we are really appreciate and sorry for all the technical issues that we have at the beginning of this call. So, like I say at the beginning, welcome on the show, Mr. Anani. Thank you very much for joining us today. I really appreciate, and sorry for all the the technical problem that we have at the beginning of this show. And like I said, I formally invite our brother Mr. Anani on the show. Welcome on the show, Mr. Anani. Thank you, Mr. Agbo. Thank you for having me. Yeah, and we have a lot of people joining us all over the place in the United States here, and they keep wondering, who is this person that we are inviting on the show today. But before we dive into that, I would like you a little bit
to discuss this topic that we have today. And usually we are here thinking, why is it that we have to worry about investment? And why is a credit union at this time? But there's one people once said, where trust is the currency and the vision, the collateral, Africa's future is not borrowed, it's built. What does this quote inspire in you? Well, all that is well said, but investment and the dream of investing or saving money is education. We realize that we know how to save, but we don't know how to invest. And if you look around the world, you see that a majority of our percentage of our community is behind comparing to other communities in investment. Working together to make a bigger investment. So that is what is lacking. And that's the reason why we are here today to take this platform to empower, to educate our community members and help them to do a bigger thing on the planet. That's great. And we are here today to empower people and also to direct them for a better investment. I'm so happy that you tune us on the platform today. Without further ado, please tell us a little bit about, what is African Federal Credit Union before we start. Okay, thank you so much again, Mr. Ezekiel, to having me this evening. My name is Michael Kojo Anani. Uh, I'm originally from Togo. Been here for a decade. Uh, we came to have African Diaspora Council, which is a mother organization of the African Diaspora Federal Credit Union. African Diaspora Council is an organization which our aim is to bring all of us together, talking about the unity in the continent. The six region need to be organized as well. We are here, we don't know, organizing ourselves is a very difficult issue in our communities. And also, we don't do things together as an investment, as uh, do business together. So all these are problems that we have. And we are living every day, majority of our people are living every day paycheck to paycheck. And that's why the organization came to friction 18 years ago. We are pushing to make sure we bring all our communities together, 54 countries if we can, in the diaspora together, so that we can re-educate ourselves. The first goal of the organization is to have the community center, which will be named African Cultural Center in the world, be it in the United States, here in Missouri, uh, so that we can have a dialogue between us to see our everyday challenges that we're going through. And doing that, the problem that we have in our community is also a trust problem. Mhm. So having this conversation in our community center as a whole for us, we can start building the relationship, and then from there we can start trusting each other. And then by trusting in each other, we can start putting our pennies together and to do a bigger things among ourselves. So that's how the organization came to friction. And the second goal is to have where we put our pennies together to do bigger things is the credit union that we work with federal government for several years, more than 12 years to have it chartered today, last month on the 15th of May. So that's where we are. And credit union is people helping people, mean that is it's a member bank, it's a membership drive bank. Uh, Credit unions are owned by members for members. So it's different from bank. It's to say you operate like a bank, but
the way they take care of their customers. We don't call customers; they call them members. Mhm. It's the same way they invest, they give a loans, the business loan. You can open a checking account, savings account, money management. You can buy your car. You can do everything like you can do by in a bank. That, and also their interest rate they will charge you is very small comparing to interest rate that the bank will have you when you're having a loan. When you're saving money with the credit unions, you're saving money, your interest rate that they give you is very high, is higher than the bank will give you the interest rate when you're saving money with the bank. And they don't have a hidden fees. So your money, if you put $5 over there, it will stay there for a long time, forever. But if you put money into banks, there's a hidden fees, and from time to time, that money might disappear because there's a fee that applies to that account every day, every month. So that's the difference between us. And so to get it clear, Yeah. bank take care of their shareholders. So bank is three people. An example is three people: the bank, uh, the managers, the bank, the shareholders. So when the managers work, they give their money to their shareholders, Yes. and the profit go to the shareholders. So when credit unions take the money, invest, the return on that money, the credit union is the bank and the member, which we call customer, but they are members. So when they sharing that money, the return on the investment from the bank directly it goes to the member. So it's three people against two people. Mhm. The credit union is two people, the bank, the credit union, and the member. The bank is the manager, the bank, and the shareholders. So that's the difference between us. Ah, very good. That for the regular bank, you have three people against one person, but for the credit union is two person and is between the members. And the simple way of to put it, you are there to serve the people. You are there for the benefit of people. And I know that talking about African Diaspora Federal Credit Union, the aim is to help African people and open it for everybody so that everybody can benefit from it. And I understand that you probably, have a call to help. So tell us a little bit about yourself, where you have that call from, where that, inspiration generate from. And tell us a little bit about yourself and connecting to that African Diaspora Credit Union. I know you said that the aim is to have a cultural center, which is African Diaspora Cultural Center, which is a great idea as well. But in relation to the credit union, tell us a little bit of how you connect to that and how you come to all that. Okay. All started from a classroom in 2000s when I was doing when I came here. I was in New York, and I worked like every immigrant. And finally, I got a scholarship to go back to school in New York. I worked with the Sheraton Hotel and Towers. So, like every immigrant, I got a scholarship to go back to school, and I majored in my first degree is hospitality and tourism management, Yes. and my second degree is finance and business administration, and my third degree, my master degree, is also finance and business administration. So in my last year classes, there was a term paper that we want to write about, and the topic of that paper is why poverty is a chronic disease in your community, and everybody is living as if everything is fine. Mm-hmm. So we live every day as if we are rich, as if we have everything, we are comfortable in our homes, but we know that we are behind our light bills, we are behind our bills and a lot of things. So how do you have a cushion to save? We don't have those things. And when you retire,
People, even though in this country, when people, somebody passed, died, they go for GoFundMe. Instead of, we don't have money to buy insurance, to do things like the way people do things in a developed country. And that's the way we live every day. So this question triggers my attention. After my research in the classroom, we graduated, and then I took another 5 years to do another research in 17 states in this country, 17 states in this country. Yes. And every place that I was going, you see housing problems. People live in a very difficult situation, housing problems, job issues, drug issues, prostitution, and on and on and on. So that is attention. And the main problem when we research, during the research, the main problem that we come to across is we don't trust each other. The trust is the major problem, the root of our problems. So if we trust each other, we can have a conversation, collaborate, and put our money together to do bigger things in our community. Yes. But we don't do that. We do small things, only me stuff. And you can't do bigger things with you yourself because you don't have enough. You have to put your money somewhere, somebody put on it, and make a bigger investment. That's how the world operates. And we don't do that. So that's where now we don't trust each other. So how do we, it came to my mind, how do we start trusting each other? And where do we meet to start having conversation? So we say we should have a community center. And that community center, we want to name it African Cultural Center, which is linked to all of us. And African Diaspora Council, our aim is, it's not limited to just Africans, it's for Africans, African American, anyone with African heritage, friends of Africa, or anyone with a genuine heart want to be a part of this movement to promote development in our community is a part of this. So that's how we come to the idea started growing, and then we continue doing that, and finally, in 17 states, I end up in Missouri. From New York, I end up in Missouri, St. Louis, Missouri, where we have 8.2 acres to build the first African Cultural Center in the world, in the diaspora, here in St. Louis. And then the second goal is to have our credit union, our bank in our community. But we don't want to go for banking because bank, you will make your rules and regs, and then the government will approve it, and the shareholders, it's all they make their money, and the community that they're dealing with, they don't care about them. It's just people make profit. But the credit union is a cooperative. It's a cooperative bank. So it's from us. We all put our pennies together and take those pennies we put together, and we take it to the global market, invest it, and then the return on that money come back to the bank, and we share it among ourselves. So if you put your money in that credit union, you will see some money coming up to your account. So it depends how much money you put in your account, and you see how your money is growing. And that's why credit unions don't have a shares. You have only one share, and you have to give a value to that share. Mean that if I have one share, you have one share, we all have one share, I can put $100,000 on my account. You can put $10,000 on your account. Somebody can put $50,000 on that account. Somebody can put whatever money on that account. And when the bank take all that money for the investment, and then when the return on that money, you will have what you put in is what you're going to get. So that's the only difference among us, and that's how bank and credit union operate. And that's how we came up to today. Yeah. From the classroom,
the question from the classroom of the poverty till how do we change that? That's what we are analyzing till today. We have the credit union, and we also have the location to build a culture center. And the culture center building is to preserve our culture in the diaspora. We know that our children who are born here, even though our children who are coming here, even though in the continent, back in Africa, our culture is fading. That means that if you in Togo, for instance, if you speak good French and highly big grammars, you are the educated one. You are smartest. Yeah. And that doesn't make you smart. Exactly. And you don't know nothing about your own culture. People in their home, they speak French to their children because that's really that's not the way it's supposed to be. In Nigeria, they do the same thing. In the African continent, colonization make us so, our mind is so behind. We think too much about what we will do for colonizer than do for ourselves. So today is the time is what can we do for ourselves? So we need to focus on ourselves instead of focusing on how can I be a best I don't know. Intellectual? Yeah. Intellectual. Yes, it's good to be intellectual, but you have to have your behind yourself. You have to know where you're coming from and who you are. If not, if you lose your identity, your culture, you are nothing but nothing. Yeah. So I actually really like the way you tied this African Diaspora Federal Credit Union as a mean of alleviating or changing the culture in America here, and at the same time giving all African diaspora a mean to save and to change the narrative around the poverty in America here. It's very great. And I know you can't do all that without facing challenges. And like you said, you got your inspiration from your classroom and from certain dissertation question that you did, and also through the life experience. But there's one key thing that you mentioned that actually very intriguing for me is the trust. And I know that our own community, for instance, have that trust or the networking issue. I will not call it trust, but the networking issue, the opportunity issue to be together issue. So that is probably one of the challenges that you face in terms of culturally. But are there other example of other diaspora communities that successfully use a credit union or cooperative financial models and that were successful in America here? That as one model, one example that you can also give us as an example and how they did it, and then give that example to the listener today, like 70 people who are listening all over the world right now, to say, hey, these people did it and heard about us, and give us that roadmap. Okay. Thank you for that question again, Mr. Ezekiel. We did not start the credit union. The credit union was here more than over 100 years. So after the World War, after the Second World War, everybody was struggling. Europeans, Americans, Asia, and everybody was struggling. And Europeans strategized to build Europe. They keep their antique buildings and all that things. Yeah. Americans, they bring foreigners to build this country we are in, which is very good. And then the other people, for instance, island people, when the world was booming and everything was changing, Ireland was very poor like ourselves today. And Irish people came to this country, and it was very hard for them to get a job. So community members think that
oh, we have to do something for ourselves. So it's like you, myself, and one friend. We don't have a job, but we have $1 per each, and then we take that dollar and we go to store, grocery store, and we put the $3 together, right? And then it makes $3. We put the dollar together, it comes $3, and we take it to the store, and we buy 30 bottles of water, one case of water, right? And then it's cold water. We take it outside and we sell it, and we sell it outside $1, and that we bring home $30. We invested $3. We come back home with $30. Now we can eat from that $30. Three of us we can eat from that, and we take another one again. We go buy maybe 2 cases or 3 cases. We get another people people among us. We bring people to come and get them some bottles of water and go sell it. That's the concept of the credit union. And Irish people were in that situation, struggling. Today, if you look at Irish people, they are nowhere to be compared to who we are today. And they're also looking at Jewish people, Jewish community. People always talk about, bank money circulates in a Jewish community many times before it exits. Yes, because they have their own bank among themselves, they have their own credit union inside their community. So they put their money into the credit union or into their big banks, and then the money stays there, and then they loan it to their businesses. And people also who open accounts in that credit unions, they patronize their businesses. And the bank go back, the business people go back and deposit the money in the credit union, and that go back and forth, back and forth, back and forth. A lot of communities are going right now. Credit unions are the one up front helping community problems. For instance, I think 3 days ago we had a flood in Texas, right? Yes. 70 plus people died. Yeah, if you look at the news, community credit unions are in front helping to invest into to give to the community members who are suffering, who they want to do something, they want to put something in their pocket so that they can come back to life. I mean, get something to support them so that they can go back to life, normal life. That's what credit union does. Credit union is for community. It participates in a development of community issues. How do we solve that? Give a scholarship to children. Credit union also support the credit communities in terms of when they have a project in the community, credit union can participate in that project, get the funds and finance those projects in the community. Credit union also gives scholarship to children who are going to school in that community. Those are the little things those are the things that credit union does for their own community. Credit union is not like a bank that if I'm a CEO of a bank right now, it's all this benefit that is coming is going to my pocket. No. Credit union doesn't work like that. Instead, the profit that is coming to the credit union, it go back to the community, doing different things. First of all, it go to the member, and then the rest remaining, it go back to the community development. So we need to do that. We need to understand those things and make sure that we partake, we participate in this movement that we are doing so that it can benefit our community, our children, and the generation to come. Okay. So now, the way you explain it, and it's very important that us as African, we need to invest heavily in this community-based credit union, and so that our children, our generation can benefit from it. One more time, can you tell us a little bit where our people can find you and who can be a member? Like,
I'm from Liberia. Can I be a member? I'm from Togo. Can I be a member? I'm a Native American, and I'm a Black American that is born in America here. Can I be a member? And what are the conditions to be a member of this noble idea of a credit union? Thank you again, Mr. Ezekiel. Like I said earlier, African diaspora, talking about the diaspora, we as an African diaspora, African Diaspora Council or the African Diaspora Federal Credit Union is not only for Africans, it's not only one country, it's for all African countries, uh, and not only for Africans, but African American, Friends of Africa, or anyone with a genuine heart, anyone with an African heritage, or anyone with a genuine heart want to be a part of this movement, want to see some development in our community, is already a member of our credit union. Talking about the African diaspora, we have in a 50 states in America, North America, we have African diaspora in the North America. In the South America, in the Caribbean, we have African diaspora over there. In Europe, we have African diaspora over there. In Asia, we have African diaspora over there. In the continent, we have our families over there. All these people that I mentioned right now, they can be a part of what we are doing here. Great. That's why our first aim is we are very digital, so people can have access to our credit union worldwide. It's just like the way Navy Credit Union operates, we will have the same structure to operate. So Navy Credit Union, everywhere their family members are, they can open an account in the Navy Credit Union. The same thing as African Diaspora Federal Credit Union. We will take care of our people, and that's the structure that we have. We see at the beginning, we saw this like, where is our people? Where are our people? So we find those locations. That's why we work hard with the federal government, and they realize that what we describe as where our members are, where our families are, is right. That's why we get approved, and that's why we are working together today as to work together with them as one of the chapters that they give. And if you go back and read the press release from the chairperson of the Federal Credit Union Administration, he tells all the story, what happened when the first credit union was started in this country. Our credit union is a history. This is the first started credit union from us, from our community, to take care of our people. We can go back and read that. You can Google African Diaspora Federal Credit Union, and you can see Honorable Carl, his press release in May 15. He did a press release, and that is what he comment on it. And myself, there's a lot of things that we talk about in the different interviews. Yes. So we can Google those things and we see it, and how credit union help. And today you can research, even though it's easy, and see the difference between banks and credit unions, how credit union operate. Yes. So that's very simple. So if I am saying it right now and people don't say like, oh, is that true? You can go back and research it. Go back and check it out on the Google, anywhere. You'll see that what we are saying is to save lives, is to save generations to come. We don't want to live like that. Money problem can cause mental problem. Money problem can cause high blood pressure. Money issues can cause all kind of issues. Drug issues. You don't want to think about that. Prostitution, because you want quick money. Yeah. You want to sell drugs. All these things. So we need to educate our community how money works and how to save money. Yes.
Thank you very much. We need to educate our people on how money works and how to save money. And African Diaspora Credit Union is here to educate and support the community in case they need. Because, like you said, quite frankly, when you don't have money, your high blood pressure can go high. And I mean, yeah, when you don't have money, a lot of things can happen to you. But I know you having this call and have this goal with you, you probably face a lot of challenges. Before we tackle the challenges that you face in order to do this great noble work for the community though, where can we find your credit union? And if anybody wants to open the account tomorrow, what kind of action they need to do in order to join this noble cause? Thank you, Mr. Ezekiel. If you want to join our credit union, we have another link right now on the LinkedIn. You can go to our website, which is www.africandiasporacouncil.org. www.africandiasporacouncil.org. The link is there. We are going to open the doors December 15. We will start working as a credit union. People can call, people can open an account. So you can open your account that on the 15th of December, we will be ready to take anyone can go on the line and open an account and call us and we approve it and become a member automatically. So that's where we are starting. But you can go online right now. We have a long list. People are registering to give it so that we can give them a call when we open on the 15th. Maybe they will forget, so they want us to call them back saying that, hey, we are here. So do you want to open an account? So if you check on the website, www.africandiasporacouncil.org, you will see the link, and then you can I think they ask for your name and the phone number. Maybe also email. Those are the three things they're asking. It's nothing more than that. Yeah. They want to use that phone number to call you back after December 15th to wake you up or to ask you, do you want us to open, do you want to go ahead and open the account, or what do you want to do? And then also you receive email, and then that's how we're trying to do it. So go to our website, www.africandiasporacouncil.org. Or you can call. Our phone number, our office number is 314-399-7470. Again, 314-399-7470. Great. Family members, community member, you just hear it. There you have it. Our African Diaspora Federal Credit Union is live and it's there for you so that you can take a benefit of it. And I have while you were talking, one of our listeners, a member, just text me, and she's saying, I'm a hairdresser out of Chicago, and I'm planning to open one more office, one of my store in Minneapolis. Can African Diaspora Federal Credit Union help me with any sort of funding or support in that case? Do you have financial advisors and also fund that you loan out to people? The first thing before any credit union, either it's from the community or any bank will give you a loan, the first thing is you have to open an account with them. So what we asking our members, yes, first of all, yes, we will help to give you a loan to do whatever investment. That's the reason why we are here. But the first thing is you join us in December 15, open an account, and the loan officers, you start talking to our loan officers, the experts on that line. And then we'll get you, we have members in the, whatever place you want to open that thing, we have members in those areas. If you're in Virginia, you're in Chicago, you're in Texas, you're in Minnesota. We have members all over the place. We have state leaders, we have chapter leaders in every place. We have vendors. So
You can join those groups, have your place saved, open your account in December 15, and then we start talking about how we can help you grow your business. That's great. Well, you have it, Sister Chantel. All right. Well, since you are listening, you already hear from our brother, Mr. Anani, directly, and you can give, first be a member first. Once you are a member, you will be able to definitely get a benefit of that membership and get all their services. Now, I know that you can, tackle this major issue without any challenges. And like you said at the beginning, African diaspora and the minority people of color, the major things is the networking and the trust. Now, and I know that the regular bank, they work hard to be able to build that reputation and earn that trust from our community. That's why when anybody start a new thing like this, they have a doubt. They have, should I, trust that thing? Where is it connected to? What's going on? Can you, tell us a little bit the biggest challenge you had at the beginning of this thing and how you overcome it in the diaspora here? And I know you celebrated now that you have approval somewhere. I don't remember. Can you, remember as what are the approval that you already have and what are the big, big elephant that you have worked with that, build that trust so that, people should put their fund, transfer all their fund to your institution? That's a very good question to clarify as well. I would be scared more if what we are talking about is a bank. If it's a bank that we create a bank like Michael Kojo Anani Bank or Michael Anani Group Bank, I'll be scared because, like I said earlier, banks work for the shareholders. Credit unions work for members. I call members the same thing bank will call you customer. We don't call our customers, we don't call our members customers because this is their own bank. So they are members to the credit union. So that's why they call them members. So as your money is saved in any bank in the United States, any bank in the United States, if you have a $1 in that bank, your money is insured with FDIC $250,000. If something happens to that bank and you lose that money, your money, you receive $250,000 for that your account because you have the money in that account. The same thing, credit unions, if you have account with them, you have a $250,000 insurance covered by NCUA. Yeah. The same amount. We talk about National Credit Union Administration, which is NCUA, is the federal government. The bank FDIC is a federal government. Mm-hmm. It's just two people are operating a different platform. The banks are working for the shareholders. Those people are just a few people, highly rich, and the credit union is working for their people to take them from the poverty bondage, to make sure that we all thrive together. Example, look at Jewish community. If you go to Jewish community, everybody's growing up financially. Everybody do what they have to do. Investment, they understand that. So it's education side. So we have to do that together. This is a movement that we are calling all of us attention. It's your credit union. It's my credit union. It's all of us, our credit union, to educate children from home, from outside, from the community, and grow together and change the narrative of the poverty that we embedded inside, so that we can change that narrative and that our children can live and live happily instead of problem of drug or high blood pressure in our community, prostitution in some areas because they want money, and children are running after quick money and all kind of stuff. We have to we are not doing the right work, good job. So we need to take that responsibility and educate our generation to come. Start from today.
That's great. We need to take that responsibility and start educating our people from, from today. I am glad that you said that your institution actually got approval from the FDICI, which ensure every dollar that anybody put in there. So people shouldn't be afraid. The same institution that ensure the deposit at Wells. I'm not gonna say any specific bank, but any commercial bank in America. That's the same institution that insure the money in your bank as well, or I would say your credit union as well. So any individual lambda shouldn't be worried about losing the fund or anything, and they will not be pursued for any kind of fraudulent payment or anything like that, because you already have all the regulation and all the loophole. You have close all that to make sure that everything is clean. Now the question is, I know you mentioned earlier that people from South America, Caribbean also should join this cause, because to alleviate the poverty and make all ours connected and shine. But I know some of the ripple effect of everything that we're doing here is the how people perceive Africa. It doesn't matter if you're a millionaire or you look in a lavish house here. And if Africa is poor, you still go some places. They will tell you you're African and I see African poor. So you also have a part of, Africa in you. You kind of have a little bit of that image throw it at you. So now my question is, what role have you think this credit union will play in terms of a development across other part of the world? I mean, across Africa, or even the future of Africa? Or are you planning to expand this to Africa and other part of the world so that we can alleviate the poverty there as well? Again, thank you. This is part of the major long-term project, long-term plan for our credit union. Right now, we plan to establish the headquarters here, start growing from the United States, and then from there, you see how we can participate in the development of the continent. It's long time, is overdue. We are having representatives in the different states in the United States. The same thing we're going to do in other countries to represent ourselves, just like the way Bank of America is all over the places, or US Bank is all over the places, but there's only one headquarters, the same thing. And then for the continent, the investment in the continent is overdue. We need to participate in the financing of the development of our continent from each country, not foreigners. When foreigners come to your country to invest in that country, you will pay higher interest rates because they want the money, and then they drive the country down. But if you and myself, we go to our country right now, we want to invest in it, it's your country. You don't want to make it harder. So you want to give the best dollar to your country. You want to give lower interest to your country when they come to that financing the project, like hospitals, bridges, agriculture, infrastructure, and all that. We should be a part of those things. And that's a long-term project, long-term plan that we have in mind. Again, but right now, we can also participate in the remittances that we send back home every week. We are there. As soon as we open those small monies, we make sure that it's easy. They have easy access to it, and people can take their money and go to their local markets, and purchase whatever they want to do. So that's the first help that we want to do. It will be very quick and no fee on it. So these are the help we want to do for our people to stop paying higher fees in sending $100. Some people pay $12. Some people pay $8. Some people pay free, but not easily. But that's what we want to start doing. So yes, we want our credit union to be
everywhere our people are, we want to be there to educate them and Yes. promote development from there. And the development is to create education, give them a chance to understand investment Yes. and create jobs and make sure they can maintain themselves. We will be everywhere, but we're not going to give a bread to everybody. They will get that picture. They will get up for them. They will get up themselves and do what they need to do for themselves. That Mhm. is a main thing that is lacking in our community. We look up to other people to give us, give me, give me. No, it's time for us to save our money, invest it, and the return on that will sustain us. Not only you as a father, not only you as a mother, but the generation to come. We need to find a way to invest on a community so that that could be sustained, and so for the generation to come, not just as us, as a father or mother. Dear family members, listeners of Radio La Famille, thank you very much for tuning in. We really appreciate. And I want to remind you, we have a brother Michael Kojo Anani, the founder, the CEO of African Diaspora Council Credit Union and Federal Credit Union. And this credit union is done perfectly for you and I so that we can save and thrive in America and also around the world. Thank you very much. I'll give our guests 1 or 2 second break. And then from that point, we will have the conclusion and have our discussion in French. So I want to tell you to send this next part to your friend that French speaking in African countries or South America or anywhere in Asia so they can tune in because this thing is very important for them. After that, we will do a little bit briefing also in Togolese, West African language. But right now, I want you to share in your platforms so that we are live. They can listen to us on www.radiolafamille.com and also on Facebook, YouTube, and LinkedIn. So we have our app. Also, you can just go to Google Play app and download our app. And then once you download our app, you will be able to listen to us directly from your own Android phone. So I'll ask you to share again, humbly asking you to share and subscribe to our channels so that we can also enjoy this discussion. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. 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 Thank you very much for tuning in, and all of you who are actually joining us online. We are so grateful that you are actually tuning in and sharing everything that we are discussing so far on our platforms. And like I said, we have the CEO, the founder of African Diaspora Council Credit Union in the house, and he's telling us today about that federal credit union that cater for African. And this is a big deal, and we all need to be there and witnesses when it finally started operation in December. You already launched. You can also read about it in your news and everywhere, and they're already operating, accepting a membership. So, without further ado, brother Anani, please, what is your final word that you can tell all our listeners or people who are going to listen to us later on our social platform about this credit union? Right now, what we need to do is it's a movement, and we all need to join hand in hand and make it a real. It's a long time coming. We work tirelessly for this day to come for our community. So we need to give thanks to God that we have this today. So all we have to do right now is to find a way to join this platform.
And that's the way you can get registered, or you can call, as we said earlier, you can call 314-399-7470 to get registered. And December 15th, you just do what you need to do, open your account, join us, and let's grow together as a people. Join us together and let's do this as a one people. And I'm so glad that you are in the house today. And I invite you all to join us and also share with your friends and family members. Radio La Famille. Radio La Famille. La musique clignote. Bonsoir, bienvenue sur la radio La Famille. Ce soir, nous recevons notre frère Michael Kodjo ANANI, le président exécutif de Radio La Famille, de African Diaspora-Led Union. Il est parmi nous aujourd'hui et il est venu pour nous expliquer l'importance d'avoir un credit union ici aux États-Unis parmi la communauté africaine, la communauté des Noirs, surtout des immigrants ici aux États-Unis. Alors, il a travaillé ardemment pour pouvoir créer cette institution ensemble avec un comité exécutif. Alors, nous avons notre invité parmi nous, nous allons l'inviter et il va nous parler un peu de la genèse de ce Credit Union et au même moment nous éduquer un peu sur l'importance d'avoir ce crédit dans notre communauté et l'avantage de ce statut que nous avons maintenant entre nous. Alors, soyez les bienvenus, monsieur Michael Kodjo ANANI. Merci, monsieur Ezekiel. Sans plus tarder, je sais que nous avons une grande journée ou bien une nuit très longue ce soir entre toi et moi. Alors, je vais te demander une chose. Dites-nous un peu sur toi. Qui est Monsieur ANANI? Monsieur ANANI Kodjo Michael, je suis originaire du Togo. Je suis aux États-Unis, ça fait une trentaine d'années et j'ai travaillé comme tout immigrant. Et bon, c'est comme ça que, bon, à la fin des temps, bon, voilà, le temps change et nous devons changer avec nos visions. Et voilà qu'aujourd'hui, nous parlons de Credit Union dans notre communauté. Merci beaucoup pour votre présence sur notre chaîne. Nous sommes très ravis de te revoir aujourd'hui. Nous avions discuté beaucoup les 2 dernières semaines. Mais il y a une chose qui m'intrigue la plupart du temps, c'est l'un des quotes populaires qui dit « Là où la confiance est la monnaie et la vision le gage, l'avenir de l'Afrique ne s'emprunte pas, il se construit. » Alors, que vous inspire ce quote populaire? Là où la confiance est la monnaie et la vision, le gage de tout ce que nous faisons, l'avenir de l'Afrique, l'avenir des Africains ne s'emprunte pas, mais il se construit. Que vous inspire cette expression? Oui, l'avenir de l'Afrique dépend de tout un chacun de nous. Un pays dépend de la connaissance des citoyens, l'ambition des citoyens de changer la direction de leur pays. Et c'est pourquoi l'éducation dans certains domaines, surtout dans le domaine d'investissement, est très important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler beaucoup pourquoi et comment, ou bien
l'importance de la banque ou bien Crédit Union, qui est la coopérative américaine, l'importance de cette institution dans notre communauté pour la première fois. Voilà, c'est important d'apprendre, d'éduquer la population sur un crédit union et une coopérative. D'habitude, on le dit en français, une coopérative d'union. Et aujourd'hui, nous sommes en France. Bon, il y a un auditeur qui nous demande que tu nous donnes encore le numéro. Est-ce que tu peux répéter encore le numéro de la coopérative African Diaspora Fédéral Crédit Union? Oui. Il faut encore répéter ça une deuxième fois pour que nous puissions le noter. En anglais ou bien en français? Les deux. Notre numéro de contact, c'est en anglais 314 399 7470. 314 399 7470. Voilà. Donc, you got it. The phone number is 314-399-7470. Thank you very much for listening, our brother. We are here all as a member of family, and reach out to them and be a member, and they will support you in all the way through. And share with your family members so that they can also listen to it. We are doing it in a different language so that people feel inclusive. And that's the point of what we are doing. We are a member of family, and we are not going to bring anybody here that is not crazy-worthy for you. It's like we are bringing your parents, you're bringing your brother to talk to you one-on-one. And feel free to reach out to them. Comme je le disais, nous sommes en famille, nous sommes des membres de la famille, nous sommes ici pour nous éduquer sur ce qui est important pour notre communauté, pour que nous soyons plus inclusifs. Alors, nous ne pouvons pas amener quelqu'un qui n'a pas de réputation, qui peut nous aider sur notre chaîne. L'objectif, c'est d'aider notre communauté à investir dans notre communauté ici. Comme il vient de le dire, l'avenir de tout un pays ou de toute une communauté, c'est l'éducation financière, c'est la connaissance de comment investir. Et une façon d'investir aussi, c'est la coopérative. Et la coopérative que USATEL a créée aux États-Unis, spécialement pour les Africains de la diaspora, et d'une façon générale dans la fédération et dans l'Afrique tout entière, dans le monde tout entier, c'est une bonne chose que chacun de nous doit s'y atteler. Alors, la question suivante que j'ai, c'est que faire un investissement dans la diaspora, ce n'est pas facile. D'où vous vient cette inspiration? Et comment vous êtes attelé jusqu'à implémenter cette vision aujourd'hui? Oui, merci frère Ezekiel, monsieur Ezekiel. Et c'était un moment, et bon, je vais dire d'ouvrir mes yeux. C'est durant mes études aux États-Unis, quand je faisais mes maîtrises, master degree en finance et en gestion. Oui. Et vous savez, toujours quand vous vous cheminez votre étude, il y a des papiers de fin d'études à écrire. Oui. Donc, le thème de ce papier, c'est, je vais répéter ça en anglais. On parle de la pauvreté. Pourquoi la pauvreté est une maladie chronique dans votre communauté et tout le monde y vit comme tout va bien. Donc, les gens prétendent comme ils sont à l'aise, mais on sait que vraiment ne sont pas à l'aise. Donc, cette question de la classe m'a inspiré et j'ai pris le temps après mes études, j'ai pris 5 ans de mon temps et je me suis promené dans 17 États aux États-Unis pour faire des recherches là-dessus, pour voir quel est le nœud de ce problème de pauvreté dont on parle.
Donc, j'ai sillonné différentes sortes d'États et finalement, on a vu que bon, le problème, le grand problème est que nous ne se font pas confiance. Les Noirs, bon, c'est un problème mondial, mais pour nous, les Noirs en général, ça existe toujours. On ne trouve pas de solution à ça. Et la confiance entre nous, on se dit oui, on se fait confiance, mais quand on tourne le dos, bon, c'est fini. On oublie. Et on ne fait rien de collectif. Donc, là, on faisait des recherches et finalement, on a vu que bon, il faut trouver un lieu où on doit dialoguer. Et donc, après, bon, j'ai pris l'idée pour créer une organisation non gouvernementale. Et l'objectif de cette organisation non gouvernementale, premier objectif, c'est d'avoir un lieu où nous allons dialoguer entre nous, les Noirs, les Africains, pour trouver solution à ce problème de confiance. Et si on trouve solution, donc si on trouve solution de confiance entre nous, on ne peut pas trouver cette solution d'un seul coup, mais avec le temps, ça va venir. Et avec le temps qu'on parle de ça, nous voulons parler aussi de comment solutionner ce problème collectif et trouver une solution collective. Donc, pour solutionner, puisqu'on parle de la pauvreté, il faut trouver une solution financière. Donc, l'endroit où nous allons nous rencontrer pour parler chaque jour de ce problème, nous l'avons nommé comme un centre communautaire, nommé le premier centre culturel africain dans la diaspora, qui va se construire ici aux États-Unis, à Missouri. Nous avons 8 hectares et demi ici. Et second point, très essentiel, le centre culturel, c'est un centre où nous allons dialoguer, trouver solution à nos problèmes de chaque jour. Et le problème, c'est la pauvreté, donc il faut trouver une solution financière pour ça. Et l'organisation nous invite à mettre nos jetons, les petits sous que nous avons, mettez ça ensemble et investir et les retours sur ce que nous avons investi ensemble nous revient et nous allons le partager. C'est ce que fait beaucoup de communautés, surtout tout le monde le fait, le monde entier le fait. Et surtout ceux qui sont bien dans ça, c'est les Juifs. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. Donc, nous avons travaillé 18 ans avec le gouvernement américain sur ce problème et le le 15 mai 2025, oui, nous avons eu l'agrément de ce projet bancaire qui est la coopérative américaine, qu'on appelle vulgairement Credit Union, et notre nom, c'est Coopérative African Diaspora Federal Credit Union. Donc, nous l'avons eu dans notre communauté. C'est une banque, mais ça opère différemment. Ça ne s'opère pas comme la banque. La banque opère ceci. La banque, vous mettez l'argent dans la banque, ils font des affaires avec ça. Quand la banque, quand le profit vient, directement, il remet la grande partie aux actionnaires. Et quand vous êtes seulement des clients, donc vous ne recevez rien. Donc, il y a 3 personnes qui font des transactions dans la banque. Le client, la banque elle-même et les actionnaires. Tandis que le Credit Union, c'est vous-même et le Credit Union. Vous mettez votre argent dans le Credit Union va investir et le retour sur cette somme, il vous donne la majorité de ce que vous avez investi et le reste dans la banque pour que
la banque investit ça dans la communauté. Le crédit union concentre sur la communauté et la banque, pour eux, bon, c'est leur actionnaire qui est important, c'est un business. Donc, pour le crédit union, c'est un business, mais c'est un business pour aider des gens. OK. Donc, pour les banques, c'est un business pour les gens. Et comme tu l'avais expliqué, eux, ils sont là-bas pour faire de profit donné aux actionnaires. Maintenant, à partir de ça, comment vous pouvez nous expliquer que la population marginalisée ou bien la diaspora africaine a été historiquement exclue du système bancaire traditionnel? Le système bancaire traditionnel, comme tu viens de le dire, la banque commerciale ou bien les banques traditionnelles de commerce. Bon, si vous êtes dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, n'importe où le noir se trouve, quand vous allez à la banque, d'abord, premièrement, pour ouvrir votre compte, les questions ne sont pas tellement les mêmes, mais quand même, vous ouvrez le compte. Et quand il s'agit de faire des affaires avec cette banque, et on vous regarde différemment. Et dans la diaspora, je parle de l'Amérique, oui. Il faut avoir un record de crédit et on vérifie comment tu payes tes billes. Est-ce que tu payes tes billes régulièrement ou bien tu ne payes pas régulièrement ou bien tu ne payes même pas. Et tu as à chaque fois en retard de payer tes billes. Donc, tout ça, ça rentre dans notre rapport financier en tant qu'individu. Et nous, surtout les Noirs, n'avons pas de bon rapport avec les banques. Et même si tu as de bons crédits, toujours tu es un Noir, on ne te fait pas confiance. Donc, les gens prennent des gens comme communauté. Des gens travaillent avec les leurs et ils investissent là-bas, là où ils voient, ils investissent là où c'est important pour eux. Et nous, puisque nous ne faisons pas partie de ce rang, donc nous sommes laissés derrière et chaque fois des fois, nous payons des choses qui sont chères et les autres vont là-bas, ils paient ça moins cher. Il est temps que nous prenions nous-mêmes en charge. Et c'est ça qui a fait que, en regardant la communauté, on parlait de la pauvreté. Il faut réfléchir comment trouver solution à ce problème-là. Ce n'est pas seulement pour allevier le problème, mais il faut trouver le problème épineux, il faut trouver la solution épineuse de ce problème. Et la solution, la solution de ce problème, c'est la solution est financière. La solution est financière, ouais. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons misé là-dessus pendant 18 ans pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre communauté, comment s'aligner avec les autres du monde, les banques du monde, les coopératives du monde. Nous sommes dans le même marché, mais nous sommes notre argent venant de nous-mêmes pour investir dans ce même marché et le retour sur cette somme revient dans notre communauté et ça va vers nos membres de la communauté. Ça peut aider notre communauté, les individus, les membres de notre communauté, les enfants comme des bourses ou des enfants pour aller à l'école, des projets dans la communauté, des affaires dans nos communautés, investir dans ces affaires, financer les business des membres de la communauté. Tel que la banque fonctionne, c'est la même chose que les crédits unions fonctionnent. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez payer votre maison avec le crédit union, vous ouvrez votre compte, vous épargnez dedans, vous épargnez dans la banque et dans le crédit union. Et la sécurité de votre sous
la sécurité de votre fonds est garantie, est assurée comme dans une banque Traditionnel. D'accord. traditionnelle, effectivement. Voilà. Donc, c'est très important que les gens comprennent que la coopérative Credit Union de la diaspora, c'est un outil de la communauté pour nous aider à affranchir la pauvreté et au même moment à sauvegarder des fonds pour des investissements communautaires. Alors là, c'est très important. Mais avant que nous ne continuions, j'ai des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde et ils m'envoient des questions. Une des questions est que je suis ivoirienne et j'ai appris que vous avez commencé ce crédit uni. Est-ce que l'ivoirienne aussi peut ouvrir un compte et ça serait garanti ivoirien aux États-Unis? Quelqu'un aussi a commenté, il dit que lui, il est kenyan et puis il a son business ici aussi. Est-ce que elle aussi peut aussi ouvrir un compte? Y a-t-il une délimitation ou bien toute personne, tout individu dans la diaspora aux États-Unis peut ouvrir le compte? Oui, la question est très simple. Nous sommes africains, nous sommes dans la diaspora. Notre crédit union est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, sans exception. Voilà, vous avez écouté, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les francophones ou bien les anglophones. Et la plupart, c'est pour nous aider dans notre communauté. Alors, de quelle manière, peut-être que vous avez déjà broché un peu cette réponse, mais de quelle manière les coopératives comme African Diaspora Federal Credit Union, cette coopérative des Noirs, peuvent-elles servir d'un outil efficace pour transformer les investissements dans la diaspora ici? De quelle manière? Quels sont les investissements qu'un crédit union peut faire ici pour servir à un investissement et allevier à des pauvretés? De quelle manière les coopératives servent un outil efficace? Voilà. Bon, d'abord, c'est de commencer commencer par le bas à épargner votre argent et investir dans les immobiliers et faire affaire avec la Credit Union, faire des prêts, faire des achats d'immobilier, investissement, investir votre sous dans différentes affaires. Et quand nous allons ouvrir la banque, nous allons ouvrir le crédit union, et vous allez commencer par parler avec les officiers de prêt, et ils ont toutes les listes qu'il faut. Ils vont vous éduquer là où il faut investir votre argent pour pouvoir sécuriser votre temps ici et pour votre génération. Donc, c'est ce que nous faisons, et tout le monde, chacun a son domaine d'expertise, et c'est nous-mêmes, nous connaissons nos problèmes. Donc, quand vous approchez de la banque, les experts qui seront là, ils sauront de quoi vous parler et ils auront l'opportunité de vous aider aussi. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup pour la réponse. Je crois que nos éditeurs ont bien écouté. Une fois que vous avez un besoin, vous approchez des experts financiers dans la coopérative, ils seront en mesure de vous aider dans vos besoins d'investissement. Ça, c'est très important. Et vous savez, comme notre frère l'a dit, la meilleure façon pour la coopérative d'investir, c'est d'aider à la distribution, de mettre des fonds disponibles à tout moment pour chacun de vous. Et si vous avez des besoins, vous les approchez. Ils ne vont pas vous donner des conditions très intrigues ou bien exigeantes, ce qui va faire que vous n'aurez pas accès aux fonds. Alors, je vous encourage à prendre la tâche avec la
la coopérative African Diaspora Federal Credit Union pour pouvoir avoir accès à ces fonds rapides. Mais je sais que vous ne pouvez pas créer cette coopérative qui est très, très importante sans des défis. Alors, je sais aussi que notre communauté a un complexe de confiance et de complexe de networking. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises ou bien des régulations que vous avez faites avec les régulations que vous avez faites avec le gouvernement fédéral pour les mettre en confiance? Bon, pour la confiance, comme toute institution financière, les banques qui sont des institutions traditionnelles qui ne nous avantagent pas quand vous ouvrez votre compte là-bas, votre compte est protégé, votre compte est assuré avec un sous de $250,000 par institution qu'on appelle FDIC, FDIC. C'est la même chose quand vous ouvrez le compte avec Credit Union ou quand vous allez ouvrir le compte avec nous, notre Credit Union, African Diaspora Federal Credit Union. Votre compte sera assuré dès l'ouverture de la même somme, $250,000. Et au cas où il y a quelque chose qui est arrivé à cette banque, votre argent est garanti par le gouvernement américain. Donc, c'est là notre confiance. Et nous, les règles qui nous sont données, nous sommes ici pour l'appliquer. Nous allons l'appliquer comme toute autre institution financière. Pas d'exception. Il n'y a pas une manière d'opérer parce que nous sommes africains. Il n'y a pas la mesure africaine ou soit de mesure. Non, il n'y a pas ça. Nous allons opérer comme les autres institutions financières. Un point trait. Voilà, c'est très bien. Vous allez opérer comme les autres institutions financières. C'est très important. Quand vous dites cela, quelqu'un vient de m'écrire et il dit que, bon, d'habitude, quand ils vont pour ouvrir des comptes dans les banques régulières, les banques traditionnelles, on leur demande de background check ou bien, je dirais en français, les recherches sur ton casier judiciaire pour voir si tu as des crédits. Il y a des choses que tu n'es pas qualifié parce que ton crédit score n'est pas qualifié. Mais dans votre coopérative, est-ce que les Africains aussi seront rejetés pour des crédits scores et ils ne peuvent pas ouvrir la banque? Et il y a aussi une sœur, Chantal, qui a aussi écrit qu'elle a son salon de coiffure à Chicago. Elle pense ouvrir une aussi à Minnesota. Alors, est-ce qu'elle peut avoir accès aux fonds dans votre institution? Alors, voilà nos écouteurs, nos membres de la radio de la famille qui vous parlent directement. Quelles sont vos réponses? Oui, quand vous allez ouvrir le compte avec nous, avec African Diaspora Federal Credit Union, il n'y a pas question de vérifier votre casier judiciaire pour voir combien de crédit score que vous avez. Il n'y a pas cette question-là. Mais ça peut se vérifier quand vous allez demander un prêt. Et nous connaissons notre communauté. Nous savons que notre communauté, la plupart, ont des crédits scores à partir de 550. Difficilement, notre communauté a des crédits scores de 600. Donc, ce que nous sommes en train de faire est d'éduquer la communauté. Vous allez avoir le prêt, mais il y aura une éducation qui suit. Et l'éducation qui suit, c'est de payer à temps, faire des paiements réguliers à temps. Si c'est le premier de chaque mois,
que tu dois faire ton paiement, il faut le faire au moins le 30 ou bien le 29 pour que tu ne sois pas en retard pour le paiement. Et c'est des éducations qui va accompagner la communauté. Et c'est ça que nous demandons, c'est ça que nous disons, que nous connaissons, nous savons comment nous allons aider la communauté à quitter cet esclavage qui nous a retardés depuis et qui nous enfonce dans la pauvreté. Donc, c'est cette éducation-là qui va nous aider à sortir de là. Et c'est ça qui fera la différence entre nous et les autres crédits unions et les autres banques, parce que nous allons travailler avec nous-mêmes. Et c'est de cette manière que nous voulons éduquer la communauté et que ça continue. Tout le monde peut partager cette nouvelle, tout le monde peut le dire, tout le monde peut le faire. Donc, ce n'est pas seulement les employés de la banque ou bien moi seulement qui va le faire, c'est un mouvement d'ensemble. Voilà, c'est un mouvement d'ensemble et tout le monde peut le faire, tout le monde va le faire assister. Comme vous le savez, notre coopérative est là pour vous accompagner dans le domaine de l'éducation financière, au même moment à vous donner des crédits pour que vous puissiez faire vos besoins ou bien vos business et aussi à vous accompagner sur tous les plans. Merci beaucoup pour votre présence et l'explication. Nous lançons encore un appel à notre communauté à supporter la coopérative African Diaspora Federal Credit Union, à ouvrir les comptes et à participer activement aux activités pour que notre communauté puisse aller en avant. Comme vous le savez, vos fonds seront aussi assurés par le FDIC qui assure les banques commerciales. Et vous le savez, les banques traditionnelles aussi, c'est la même sécurité par le gouvernement fédéral des États-Unis. Voilà, quelqu'un aussi nous demande, est-ce que la coopérative a la vision en dehors de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'à implanter dans l'Amérique du Sud, en Afrique et dans l'Asie et un peu partout. Quelles sont vos visions et vos perspectives pour le développement de ces zones aussi par la coopérative African Diaspora Federal Credit Union? Merci, Frère Ezekiel, encore. Avant d'entamer cette question, je voudrais faire une précision sur la sœur qui a demandé s'il peut faire un prêt pour ouvrir son deuxième salon à Minnesota. Oui. Oui, comme je l'avais dit, nous allons aider tout le monde, mais avant de commencer cette conversation, premièrement, il faut avoir ton compte avec devenir membre de Credit Union à partir de le 15 décembre quand nous allons ouvrir les portes. Donc, vous devenez membre et de là, vous allez commencer par parler avec nos experts de prêt et ils vont vous aider à préparer les dossiers qu'il faut. Et la seconde question de la vision mondiale de African Diaspora Federal Credit Union, je réponds oui, parce que le nom de notre Credit Union le signifie. La diaspora africaine est partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, et nos familles en Afrique, tout cela font partie de notre communauté, la communauté de la diaspora africaine. Donc, tout le monde, notre vision, c'est faire tout et tout pour que nous allons dans ces lieux pour participer aux conversations journalières de chaque jour, comment est-ce que les gens vivent et comment nous pouvons les aider. Et investir dans ces milieux-là pour le bien-être de toute la diaspora et dans le monde, de toute la diaspora africaine dans le monde. Voilà, merci beaucoup pour cette précision et explication. Comme cela est votre vision
dans la diaspora. Je crois que vous aurez aussi le schéma, le modèle d'autres communautés qui ont réussi. Je crois que vous avez donné l'exemple au début de notre conversation. Pouvez-vous nous donner encore, nous sommes vers la fin de notre émission, un exemple ou bien quelques exemples de quelques communautés qui ont réussi à utiliser la coopérative comme des modèles financiers de réussite et de leur communauté aux États-Unis ou bien en Afrique? Bon, merci encore, M. Ezekiel. Tout simplement, notre modèle de propager notre succursale dans le monde, c'est comme d'abord, il y a un crédit union qu'on appelle le Navy Credit Union. Navy Credit Union fonctionne comme la manière dont nous allons fonctionner. Parce que Navy Credit Union, les membres de Navy Credit Union, c'est mondial et ils aident la famille de Navy Credit Union dans le monde. Mais pour dire que bon, la communauté qui est plus exemplaire dans le domaine financier et qui bénéficie bien pour leur développement, bon, tout le monde en fait, mais l'exemplaire qui est parmi nous, c'est les Juifs. Tout le monde copie la diaspora juive. Comment est-ce que l'argent circule parmi eux? Et parce qu'ils ont leur institution financière dans leur communauté et tout le monde participe dans ça. Tout le monde ouvre le compte là-bas et la banque aussi finance leur business et les membres de leur communauté aussi font des affaires avec leur business. Par exemple, quand une institution financière dans la communauté juive, et il y a un restaurant juif qui est à côté, qui a son compte dans cette institution financière dans la communauté, les juifs vont là-bas pour manger dans ce restaurant. Et le soir, quand le restaurant amasse son argent, il va aller faire un dépôt dans la banque. Oui. C'est comme ça l'argent quitte la communauté vers la banque, la communauté. Et ça continue jusqu'à ce que, bon, il y a ce qu'ils achètent là-bas, il n'y en a pas. Donc, ils vont à l'extérieur. C'est à ce moment-là que l'argent sort de leur communauté. Et ça dure. Donc, si nous avons notre institution financière parmi nous, si nous ne participons pas et que les autres participent, toujours, ce n'est pas la solution, nous ne trouvons pas la solution. Il faut que nous participions et que nos hommes d'affaires, oui, les restaurants, les tresseuses, qui que ce soit, il faut que nous allons là-bas pour faire affaire avec eux et que quand ils gagnent, ils viennent déposer l'argent dans notre institution. C'est comme ça que l'argent circule. Et faire un développement dans la communauté. Et le profit de cet argent qui revient dans la communauté aide les enfants dans la communauté, donne des bourses aux enfants de la communauté. Investit dans certains projets de la communauté, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est un travail commun, un travail collectif que nous devons tous participer, nous devons en comprendre l'importance d'avoir une institution financière dans notre communauté, qui est cette institution qui est par nous et pour nous. C'est par nous-mêmes et ça fonctionne pour nous. Donc, il faut que nous comprenions ça. Ce n'est pas une institution financière que j'ai créée pour m'enrichir, mais plutôt c'est pour nous aider tous à progresser ensemble. Voilà. Ce n'est pas une institution que vous avez créée pour s'enrichir, mais c'est pour aider
toute la communauté à s'enrichir ensemble. Je crois que c'est Voilà. pourquoi votre slogan, c'est le peuple qui aide le peuple, n'est-ce pas? Le peuple qui Voilà. aide le peuple. Voilà, vous êtes là pour nous aider et nous aussi, nous vous aidons. On est ensemble, on va ensemble. Merci beaucoup. Nous allons vous donner quelques minutes pour prendre un peu d'eau et puis nous allons passer à l'étape de lever pour parler un peu à nos frères en éveil parce que c'est très important ce que nous faisons pour que les gens comprennent. Nos mamans qui sont ici pour qu'ils comprennent que investir dans le credit union est une chose très importante que nous devons faire. No shame and ambition. It's because of affliction and starvation. Most youth man end up in the dungeon. It's affliction and starvation. Most youth man end up in the dungeon. Now it's a serious time. Control yourself and relax your mind. Remember we are moving, yes, and aligned. Still we are all one of a kind. It's because of affliction and starvation. Most youth man end up in the dungeon. It's affliction and starvation. Most youth man end up in the dungeon. Think quick, youth man think fast. Remember that time is really getting hard. My eyes are dizzy, my body is busy because my love for you is getting crazy. In my heart I've got this feeling going on, and it is coming on so strong. Thank you very much for tuning in, everybody. Merci beaucoup pour la connexion, de rester avec nous durant tout ce temps. C'est 80 personnes qui nous écoutent sur notre antenne. Nous avons African Diaspora Federal Credit Union avec nous, notre frère, notre respecté Monsieur ANANI, le fondateur, directeur de African Diaspora Federal Credit Union. Il est ici et puis nous venons de lui donner quelques minutes pour prendre de l'eau pour rafraîchir les gorges et puis nous allons reprendre dans quelques minutes et puis nous allons passer à l'étape en éveil. Donc merci beaucoup pour votre présence et vos écoutes. Nous vous invitons à sincèrement partager, partager pour que nous puissions atteindre plus de nombre. D'accord? Partager maximum pour que nous puissions atteindre plus de nombre sur notre plateforme pour que nos frères, nos mamans qui sont dans la diaspora puissent nous écouter au même moment pour qu'ils puissent prendre l'avantage de cette coopérative. Radio La Famille. Radio La Famille. La musique clignonne. Bienvenue encore sur la chaîne Radio La Famille. Nous sommes dans Informed Decision. Informed Decision, l'émission qui vous donne des informations sur laquelle vous allez prendre des décisions, probant des décisions très importantes concernant votre vie. C'est pourquoi nous sommes en famille. Et en étant en famille, nous parlons en tant que des frères, des papas, des mamans, ce que nous devons faire pour améliorer notre famille, avoir une paix. Alors nous avons notre frère Michael Kodjo Anani parmi nous et il nous parle sur la coopérative African Diaspora Federal Credit Union. Merci beaucoup. Pour le moment, vous savez que cette coopérative existe pour nous, pour allévier aux problèmes que nous avons dans notre diaspora. Le problème d'investissement, le problème de la pauvreté. Alors, ils ont eu l'idée durant 18 ans pour pouvoir créer cette coopérative. C'est à nous maintenant de l'embrasser. Alors, pour la fin de cette émission que nous faisons, j'aimerais que vous puissiez rappeler encore aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent vous voir pour pouvoir ouvrir un compte et
où vous vous situez dans la communauté ou dans l'Amérique ici, c'est où votre bureau, et si quelqu'un veut vous appeler, quels sont les numéros ou bien les lieux où on peut vous trouver? Bon, merci Ezekiel. Pour nous contacter, d'abord, aujourd'hui, vous pouvez aller sur les sites. Vous aurez les links pour ouvrir les comptes. À partir du 15 décembre, ces links seront ouverts à tout le monde dans le monde et des gens peuvent, n'importe où vous êtes, vous pouvez ouvrir votre compte sur la ligne et nous allons approuver ça. Autrement dit, si vous êtes à Saint-Louis, Missouri, vous pouvez, le premier bureau, qui est le bureau mère de l'organisation, va être ouvert le 15 décembre et vous pouvez venir là-bas aussi pour voir des gens qui sont là, ouvrir votre compte. Autrement dit, aller sur l'internet www.africandiasporacouncil.org et vous pouvez écrire, il y a une liste qui est là. Vous pouvez mettre votre nom, votre numéro de téléphone et votre email. Autrement dit, vous pouvez appeler le numéro mère qui est 314 399 74 70. 314 399 74 70. Merci. Voilà, vous venez d'écouter le numéro, les lieux où vous pouvez contacter African Diaspora Federal Credit Union, là où vous devez domicilier vos fonds et au même moment avoir accès à vos crédits pour vos affaires à des coûts très imbattables, comme les gens le diront, au même moment contribuer à l'investissement dans notre communauté. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil sur leur site. Nous allons aussi partager leur site et leurs informations sur notre page. Ne cessez pas de partager nos informations. Ce podcast que nous faisons, nous allons rediffuser sur nos antennes et écouter, partager avec vos frères, vos amis. Et à partir de là, nous allons tous toucher la communauté pour participer à cette cause très très noble. Merci beaucoup. Quels sont vos messages de mots de fin à nos écouteurs francophones qui vont nous écouter depuis le Burkina Faso, depuis le Mali, depuis le Togo, depuis le Bénin, depuis le Gabon? Ceux qui vont écouter ce message, qui auront des amis aux États-Unis, qui auront des amis en France, au Canada, un peu partout. Quels sont vos messages en tant que directeur, président exécutif de cette organisation à l'endroit de vos potentiels clients? Merci, frère Ezekiel. Le moment, c'est comme nous le savons tous, c'est un mouvement d'ensemble. Donc, un mouvement d'ensemble, c'est de joindre les mains ensemble avec les frères qui sont déjà là. Et comment est-ce que nous allons joindre les mains? C'est de chercher à ouvrir des comptes, pour ça à mettre vos noms sur la liste. Et à partir du 15 décembre, c'est d'ouvrir les comptes et être membre de cette coopérative. C'est le seul moyen pour ce début d'être membre, pour que nous soyons tous ensemble et faire ce mouvement d'ensemble et aider la communauté, aider la banque aussi. Et ensemble, tous, nous allons progresser comme nous le disons. Alors, M. Ezekiel, vous êtes là?
Yes, I'm here. Sorry, I was talking, but I thought you were hearing me. Say thank you very much for this time that you spend with us. We really appreciate that. You spend some time to explain the goal, the objective of African Diaspora Federal Credit Union to our community, our family members today. We really appreciate that. And I just want to join my voice to yours to invite all our community people who are going to listen to this from all over the world to invite their friend, their family member to join this noble cause so that this can move forward. So there you have it, our Francophone people. That's what we have for you. Please share and continue sharing. But they said you can have a great news without going home and telling your own people. And we know that at the beginning of a discussion, our brother Kwame said he's originally from Togo. I know he speaks Togolese language. And they say if something is very dear, very important for you, you got to say in your local language. On dit souvent que c'est quelque chose de très très important pour toi, il faut le dire dans ta langue locale. Alors, je vais prendre encore quelques 2 ou 3 minutes pour demander à notre frère ce qu'il appelle African Diaspora Council en EV. Donc, partagez avec nos mamans, nos frères, pour qu'ils puissent connecter en EV pour écouter ça en EV ou bien les écouter après. Donc, nous allons prendre quelques minutes de pause. Je vais jouer quelques minutes et puis nous allons revenir en EV. When we first met, you were so sweet. Said you'd always be with me. Made me fall in love with you. Now you don't wanna follow through. Was it all a lie? Just to feed your pride? Is it just a game you play? Radio La Famille. Radio La Famille. La musique clignote. Oyo ndefi pirate.